So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng Netflix app. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, may two ways tayo kung paano nga ba makapag-download ng Netflix sa ating phone. So unang-una, para sa mga iPhone users or iOS users, pwede tayong mag-download sa App Store, and para naman sa mga Android users, pwede din sa Google Play Store. So open ko lang guys yung aking Google Play Store. And then pagka-open, itap lang natin or pumunta lang tayo sa search bar ng Google Play Store. And then dito sa search bar, type lang natin is Netflix. Then search. And then guys, open lang natin yung pinakang application. So ito yung logo niya guys, black na mayroong letter N na red. So kung makikita nyo, meron siyang 4.1 ratings, 27 megabytes yung file size niya, and meron lang naman siyang 1 billion downloads worldwide. So ganun karami yung gumagamit guys ng Netflix, since nga marami kayong pwedeng mapanood dito ng iba-ibang klaseng mga movies or series. So para ma-install sa ating mobile phone, tap natin yung install guys, and wait natin hanggang sa matapos ma-download. So ayan guys, after ma-install, tap natin yung open para directly mapunta tayo sa pinakang application. And ayan guys, nakapag-download na tayo ng Netflix app sa ating phone. If you have a question, can you comment down below, and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!